Big questions, big answers, big problems, big solutions, big actions, even bigger reactions. Hello and welcome to an educative and informative episode of The Big Talk. My name is Rajiv. Today for the next half an hour, my friends, we'll be talking about the trend of all Indian students. All the boys and girls these days find it very stylish to go abroad and study. Number Kekro today on the show, going abroad, is that a good thing or bad thing to study? Veli and Poitu Parikno, the Nalla Vishwama Katta Vishwama is a discussion on the show. And like always, my friends, we have two groups. One that says that going abroad and studying is a good thing, and one side that says it's a bad thing. So we start always with the good. Always good should come only, then bad should come. So we'll keep you bad group aside. We start with the good group. Tell me, why do you think going abroad and studying is a good thing? Because the girls are good, or you get freedom from family. Why is it good? In this competitive world, we are knowingly or unknowingly thrown into a situation in order to keep ourselves up to date with the present technologies and trends. So in order to gather all those knowledges, so we go abroad and gather the basic knowledge and the present technologies and come back and implement it our own country so that we can raise the economic standards of our country, so that we can make the present developing India as a developed nation. Fair enough. You sound like my economics teacher, Macha. He used to talk very, very clean, very pure, very good, very nice. Economic status of our country is... Macha, it's not economic class, Macha. I'll get out from class and go. I'll bunk this class. Okay, nice answer, nice point of view. We'll move on with you. My point of view is going to abroad is very good because comparing to our local countries, the foreign countries are more developed technologies there. Okay. Once we go there, we should acquire the technology and implement in our country. Okay. And then we have to improve our self-responsibilities. Being alone, staying alone without your family, without your friends, you learn how to live by yourself, be independent. Independent So life. far the points are basically technology, one that we can learn the technology, the style of doing it there, and also become more independent is their point of view so far. Basically, if you see, I've taken a course, BTech Biotechnology. Okay. And this biotechnology course has got more value in foreign nations. And the course offered in foreign nations are very good and very advanced when compared to our nations. So I prefer only foreign. Okay. So I say it's an advantageous. Because the facilities are nice and they respect your course more out there. Yeah, Okay. maybe in research fields, basically. So the fund will be more from the foreign Abroad. nations, Yeah, fair colleges. enough. Okay, come to you. ஸோ இப்போ நாட் ஓன்லி ஐடி மட்டும் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து மெடிக்கல் சைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விட வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? அங்கே வந்து அவ்வளோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் கமலாலாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் போய் படித்து முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வந்து ஸோ அவங்களும் வந்து இங்கே சேவை பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யாருனாலும் வந்து அங்கே போய் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? So go there, learn all the good things, come back and serve your country is your point of view basically. We'll have the last talker here. My point of view is, to be short, we can get more practical knowledge from the foreign countries. எனக்கு ஒரு பேர் தெரியும், போனாக்கா திருப்பி வரமாட்டாங்க. That is one thing that we all know. அங்கே போனாக்கா அது ஊர் பார்த்தாக்கா நல்லா ஜில்லுனா இருக்கும், காசு ரொம்ப கிடைக்கும். They don't serve our country at all. That's my point of view. We'll ask you that the people that say that going abroad and studying is bad. Why is it bad? There is no security in the foreign countries. Okay, very nice point. Security as in you're saying racism, Indian பார்த்தாக்கா அடி அது மாதிரியா? So what happened in Australia is a very common thing. Yeah. We'll discuss that. We'll come to you also. We'll just get everyone's point of view and then we'll go. Remember the point, racism and no safety. Yeah. In foreign countries, it's too expensive than our country. So we can survive here itself. Instead of earning there, we can earn here itself. Okay. Expense நிறைய இருக்காங்க. ஆனா income கூட நிறைய இருக்குது அங்க. Yeah. So if you're spending more, you also earn much more. So அது வந்து you earn out of money there. இந்தியால அவ்வளோ காசு வராது. Do you agree with me? Yeah. Okay, we'll move on. இப்போ வந்து ஃபாரின் போய் படிச்சுட்டு அங்கே ஜாப் பண்ணுறது என்பது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு பண்ணுற துரோகம் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் பிறந்துட்டு நீங்க பெரிய காந்திஜி அவங்க இல்லை, இப்போ கமலா அவங்கலாம் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்து இங்கே வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து இதே இந்தியாவில்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாமும் இருக்கிறாரு. இங்கேயே படிச்சுட்டு வந்து இங்கேயே வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து இது பண்ணி தர மாதிரி இருக்கிறாரு. ஓகே. அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு. இந்தியாவிலே படிச்சு இந்தியாவிலே சர்வ் பண்ணணும் தான் ஆசை. இங்கேருந்து ஃபாரின் போய் படிக்கிற எல்லாரும் திரும்பி ரிட்டர்ன் வராங்களா? நோவே, வரதே கிடையாது. 80% பீப்புள் வந்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ணுறாங்க. ஆனால் போகிற எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் வருவேன் வந்து இங்கே சர்வ் பண்ணுவேன், பட் பண்ணுறது இல்லை. அதான் என்னோட So you get the basic education. School வந்து இங்கே பண்ணாங்க, காலேஜ் பண்ணாங்க, higher studies போயிட்டு அங்கே பண்ணிட்டு they get the money there, they get the exposure there and then you don't come back. We feel very bad when you go, we'll miss you. Okay, then. ஸோ நம்ம இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து நம்ம அப்ராட் போகிறதுனால நமக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி. ஸோ நீங்கள் அங்கே எஜுகேஷனை நீங்கள் கிராப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஒன்று அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நமக்கு வருதா, இது ரெண்டுத்து மட்டும் பாருங்கள், நீங்கள் இந்தியாவிலே இருப்பீங்க. Okay, he's got a very valid point. He says you judge for yourself. Now you had some point to say about racism and safety. Yeah. நீங்கள் சொன்னீங்க ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு. ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்க. இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து சிங்கப்பூர்லேயும் சூப்பராக இருக்குது,
ப்ளஸ் யூகேலையும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆஸ்திரேலியா விட்டுடுங்க. ஆஸ்திரேலியா விட்டுட்டு வேறு எந்த கண்ட்ரியில் வந்து நம்மளை இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா, இந்தியன் பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே படிக்கிறவங்கள ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் மீன் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க்கு அண்ட் ஆல்சோ வில் டூ அவர் ஜாப் பர்ஃபெக்ட்லி அண்ட் நீட்லி. பட் தே டோன்ட். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. கரெக்ட். அங்கே வெளியூருக்கு போனாக்க they always have a respect for Indians. ஏன்னா they're supposed to be the smartest people in the world. Indians தான் ரொம்ப உஷாரா இருப்பாங்க. All the IT companies, software technology, all that, all the Indians do. ஆனா அங்கே பண்றாங்க. So what is the use of doing it abroad when name வந்து அங்கே போது, அது கம்பெனிக்கு போது, நம்ம இந்தியா நாட்டுக்கு நேமே வரல. அவங்க சொல்கிறத நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ஃபாரின்ல போய் படிக்கிறாங்க எல்லாம் ஓகே. அவங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லைன்னா, இப்போ சிங்கப்பூரில் லாஸ்ட்டாக நடந்துச்சு. போய் அங்கே படித்தா ஹை மார்க்ஸ் எடுத்தது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு கிடைச்ச என்னன்னா திருப்பி அவங்கள இங்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே ஃபைட் ஈகோ ப்ராப்ளம் வந்து இவங்க மார்க் தான் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசன் வந்து ரிட்டர்ன் இவங்களை அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சம் ப்ராப்ளம். ஓகே. அது வந்து பெனிஃபிட் தானே. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அவங்க அமிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது பெஸ்ட்டு தானே. இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமே. மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க. மோஸ்ட்லி அவங்க ஜாப் கொடுத்து அவங்களோட கண்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ண பார்ப்பாங்க. ரெண்டு ஒதை கொடுத்து அமிச்சாக்க சொன்னால் நல்ல இப்போ அமிச்சா இது அந்த அடாப்ட் பண்ணலாமே. நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் தானே. அடாப்ட் பண்ணுறவங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனே நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுக்கான முன்னேற்றம் இல்லாததுனால தான் நம்ம வந்து அவங்களோட கிராப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் அங்கே போகிறத விட்டுட்டு இங்கே உள்ள எஜுகேஷனையோ இல்லை இங்கே உள்ள டெக்னாலஜி ஏன் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். அந்த பில்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இல்லை. பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி ஏன் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடாது? நம்ம அங்கேயே போய் அங்கே ஸ்டடி பண்ணி உன்னோட பணத்தையும் அங்கே கொடுத்து அங்கேயே செட்டில் ஆகிறதுக்கு பதில் நம்ம இங்கே வந்து அவங்களோட இதை வந்து பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி நம்ம டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ணி இந்தியாவை நம்பர் 1 கொண்டு வரக்கூடாது. டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியா கொண்டு வரக்கூடாது. So for that you need infrastructure facilities are not the same in both the countries. They are much well advanced compared to us. Okay. So in order to gather those technologies, anyway we have to go there in order to implement those. So gather that technology and bring it back and implement it in your country. இந்தியன் எஜுகேஷனையும் அப்ராட் எஜுகேஷனும் கம்பேர் பண்ணுங்க. எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்க. இன்டர்நெட் ரிசர்ச்சில் எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அப்ராட் போய் படிச்சுட்டு வந்ததுனால எனக்கு எந்த ஒரு ப்ளஸ்ஸோ இல்லை பெரிய மாற்றமோ இல்லை. ஸோ இந்தியாவிலே நான் படிச்சிருக்கலாங்கிற ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ வேஸ்டட் மை மணின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர நோ ஒன் இஸ் ஃபீலிங் கிரேட். The comments vary from person to person. The likes and interest also varies from person to person. That is their own personal. So personally பிடிக்காதவங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பிடிச்சவங்க one thing for sure. Okay, other majority விட்டுற மச்சா. Okay, now we're talking about technology, which I agree with you that of course technology is much better there, but what's the guarantee you'll come back? What's the guarantee you'll serve the country? What's the guarantee that your course will be much better? In India is one question mark that will always remain there. We never know what's going to happen in the future. One day stock market will fall, one day IT company will fall, one day construction may fall. You never know what happens. But when we come back, my friends, a small break, we'll be actually discussing about the freedom aspect. நீங்க சொல்றாங்க we'll learn to be independent, we'll get a lot of freedom. அத பத்தி கொஞ்சம் பேச. Take a small break, come right back. The educative episode of Big Talk will only continue.